Is my voice is audible and clear? మా వాయిస్ వినపడుతుందా అని అడిగా నేను. హలో, మా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఓకే. రైట్. స్టిల్ ఓన్లీ 48 మెంబర్స్ has joined the class. ఎన్నిసార్లు చెప్పినంత సేమ్ ఫాలో అవుతారు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు, అసలు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు, జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు. జస్ట్ బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయిందన్న ఫీలింగ్లో ఉన్నారు, మరి ఏంటో అర్థం అవ్వట్లేదు. Right, in the last class, we discussed about the distributed objects and the distributed object model, how it could be implemented, how the remote method invocation will be done, and how the instantiation of the objects will be happened whenever one of the object is going to be invoked in the method of the another object, which is presenting in the same system, or maybe presenting in the other system, presenting in another network, or whatever the case. Right. So the objects of any process which are being scattered in different address domains, belonging to the same network or belonging to the other network, and whatever it is, if they are being remotely located with each other, and if they want to communicate with those objects, will be called as the distributed objects, what we have discussed in the last class. And these objects can invoke the methods locally or remotely. So if the process or the objects presented to the same process or the particular object, whatever it is, then they are called as a remote invocations. If they are going to be communicating, then it is called as the local invocation. But if the objects are belonging to the any other process presenting in the same system, then the communication between those two objects of the two processes will be called as the remote invocation. That is what we discussed, right? Method invocations between objects in different processes, whether in the same computer or not, are known as remote method invocation. That is what we depicted here. Right. So A is this process is consisting of an object A, and this system is consisting of two processes. One process consisting of B, C, D, E objects, and another process is consisting of an object called as F. See here, A is going to be communicating with B, and C is with B, and D is with B, and also C is communicating with E. Right, A is being communicating with B using the remote invocation, and B to C, D to B, and C to E, it is the local invocation, which has been done among the same jobs of the same process or same objects of the same processes. And E is equal to communicating with the F with the remote invocation, as even though they are presenting in the same system, they are belonging to the different processes. సో ఒకటే సిస్టంలో ప్రజెంట్ అయి ఉన్న టూ ప్రాసెస్కి సంబంధించినప్పుడు ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి వాటి మధ్యలో రిమోట్ ఇన్వోకేషన్ జరుగుతుంది. ఒకటే ప్రాసెస్లో ప్రజెంట్ అయి ఉన్న సేమ్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే కనుక వాటి మధ్యలో లోకల్ ఇన్వోకేషన్ జరుగుతుందని మనం చెప్పుకున్నాం. దట్ ఈస్ హౌ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేటింగ్ with each other either locally or remotely, right? So for the distributed object model to execute, we do require the remote objects and their interfaces and also the references. So object reference ela jarugutundi ante because of the methods that we've been invoked, which object you are going to be invoking, with which you are going to communicating. Every time the remote object has to receive the method invocation, so they has to send the method invocation, and the object references will be done depending upon which method that you are going to invoking in the another process. ఈ రిమోట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ మోడల్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే మనకు రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి. రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఒక రిమోట్ ఇన్వోకేషన్ రిసీవ్ చేసుకుని ఉంటాయి. సో వాటి మధ్యలో రిఫరెన్స్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే యూజింగ్ ద మెథడ్ ఇన్వోకేషన్. ఆ మెథడ్ ఇన్వోకేషన్ విల్ బి డన్ త్రూ ద పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఇట్సెల్ఫ్. ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ అయితే ఇన్వోక్ చేయాలనుకుంటున్నామో సో ప్రాసెస్లో దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్తోనే మనం దాన్ని రిఫర్ చేస్తాము. And coming to the interface, so why we need the remote interface for this particular object references or the object communication ante, through the interfaces itself we are able to know that which objects has to be get contacted in order to invoke a particular method that we want to ఎగ్జిక్యూట్. ఏ మెథడ్ అయితే మనం ఇన్వోక్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించిన ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, అసలు మనకి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్వొకేషన్ మెథడాలజీ ఉందా లేదా అనేది ఇంటర్ఫేస్ వల్లే మనకు తెలుస్తుంది. Why? Because the interface is the advertisement platform of any particular
process through which we can evoke to know that which are the methods that can be available for invocation, and through which objects those method invocations can be performed. All this can be exhibited through the interfaces itself. So that for any distributed object model communication, we do require the objects, object references, and interfaces also, right? That is about the distributed object model. And coming to the instantiation and how this particular interfaces will be work in the different ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్స్ అంటే కొర్బాలో వచ్చేసేసి మనం ఐడియల్ వాడతాము ఇంటర్ఫేస్ డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఇస్ యూస్డ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ద రిమోట్ ఇంటర్ఫేసెస్. అండ్ జావా ఆర్ఎంఐలో నార్మల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎలా మీరు క్రియేట్ చేస్తారో మీకు తెలుసు. బట్ వన్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ దట్ పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేస్ హ్యాస్ టు ఎక్స్టెండ్ అ కీవర్డ్ కాల్డ్ యాజ్ అ రిమోట్ which is intended for the remote interfaces or remote communication. రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ జరగాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఇంటర్ఫేస్ మాత్రమే రిమోట్ అనే కీవర్డ్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తేనే మనకు జరుగుతుంది. అండ్ బిలాంగింగ్ టు ద అదర్ థింగ్స్ నార్మల్ మిగతా ఇంటర్ఫేస్ కమ్యూనికేషన్ అంతా ఎలా జరుగుతుందో అలాగే జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకి దానికి ఇలిస్ట్రేట్ చేశారు హౌ ద రిమోట్ ఇంటర్ఫేస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద రిమోట్ ఇన్వొకేషన్ అని. If this object has to communicate with a particular remote object presenting in any other process, then it has to use the remote interface of that particular object to access its data or any specific methods. Otherwise, if the local objects has to communicate with each other, they has to refer through the remote objects. So remote objects communicate చేయాలంటే remote interfaces యూజ్ చేయాలి, లోకల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే లోకల్ ఇంటర్ఫేసెస్ యూజ్ చేయాలని ఈ పిక్చర్ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. Next one is what could be the actions that could be performed whenever an object invocation or the method invocation has been done. ఒక మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో జరిగింది అంటే ఏమేమి యాక్షన్స్ జరుగుతాయి అని అంటే మోస్ట్లీ 3 యాక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఒకటి, ఒక మెథడ్ ఇన్వొకేట్ అవుతుంది. సో ఫర్ దట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బి గెట్ ఇన్వోక్డ్ ఇన్ టర్న్, and because of that particular object to be invoked, any other new object can be created or instantiated, and that particular object which has been newly instantiated may want to communicate with any other remote interface of the remote object. These 3 things can happen because of any specific method invocation. ఒక మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో జరిగింది అని అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో జరిగింది అంటే ఒకటి, బికాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ an object can be invoked, or because of that any new object can be instantiated. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టాంటియేట్ అవ్వచ్చు, లేదా ఆ మెథడ్ ద్వారా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనము ఇన్వోక్ చేస్తున్నాము, లేదంటే ఒక న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టాంటియేట్ చేస్తున్నాము. అండ్ క్రియేట్ అయిన న్యూ ఆబ్జెక్ట్ రిమోట్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా ఇంకొక రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలని అడగచ్చు. ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్, దీస్ 3 యాక్షన్స్ హ్యాస్ టు బి గెట్ సపోర్టెడ్ బై ఎనీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్. మనం ఏదైనా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్లో మనం వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే ఈ 3 యాక్షన్స్ని ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ చేసేయగలగాలి. అండ్ ఇన్స్టాంటియేషన్ ఆఫ్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా జరుగుతుందో ఈ పిక్చర్ మనకి ఇలిస్ట్రేట్ చేస్తుంది. సో దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద 3 systems are having the 3 processes individually. Here from this system, C object is want to communicate with the L object remotely. Remote invocation జరుగుతుంది. సో ఈ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ టర్న్ ఏం చేసింది, బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్వొకేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ L here, another 2 objects has been instantiated, M and N. M and N అనేవి మనకి ఇన్స్టాంటియేట్ అయ్యాయి. These 2 M and N objects are going to be instantiated because of the L. And this L has been remotely invoked by the 2 processes individually from external point of view by C and K. C and K అనే 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా L అనే ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఇక్కడ ఇన్వోక్ చేసాము. అండ్ L ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాంటియేటింగ్ ఇన్ టర్న్ M and N. ఇలాగ మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇన్వోక్ చేయడం వల్ల ఇంకొక ఇంటర్నల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదన్నా మనకి కొత్తగా క్రియేట్ అవ్వచ్చు. అండ్ this particular object is going to be wanting, or it's going to be requesting us to కమ్యూనికేట్ విత్ ఎనీ అదర్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఎమ్ మళ్ళీ సీతో కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఈ ఎమ్ కేతో కమ్యూనికేట్ చేస్తారని అడగచ్చు, లేదంటే ఎన్ సీతో కమ్యూనికేట్ చేస్తారనవచ్చు. వై, బికాస్ ఫర్ ఎన్ సి ఈస్ ద రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్, ఫర్ ఎమ్ కే ఈస్ ద రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ దే వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఎనీ అదర్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ టర్న్. సో అవి 2 జనరేట్ అయిన తర్వాత ఏదైనా ఒక రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు the object L, or the process which is processing these 3 objects, has to support that particular interface to get communicate with those objects. ఆ particular objects communicate చేయడానికి అది సపోర్ట్ చేయాలి. ఓకేనండి. అండ్ అనదర్ థింగ్స్ దట్ కుడ్ బి హ్యాపన్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఇస్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. ఈ గార్బేజ్ కలెక్షన్ నార్మల్గానే మనకి ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్లో జరుగుతుంది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అక్కడ లేకపోతే వీ హ్యావ్ టు యాడ్ అ మోడల్ ఆఫ్ ద గార్బేజ్ కలెక్షన్ యాజ్ వీ డన్ ఇన్ ద నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో ఎలా అయితే ఒకవేళ ప్రోగ్రామింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు,
సపరేట్గా మనం అక్కడ గార్బేజ్ కలెక్టర్ ప్రోగ్రామ్ని మనం రాసుకుంటాము. అలాగే ఇక్కడ కూడా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గార్బేజ్ కలెక్షన్లో జనరల్లీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఇంటర్ఫేసెస్ అన్నింటిలోనూ కూడా గార్బేజ్ కలెక్టర్స్ ఉంటాయి. గార్బేజ్ కలెక్టర్స్ ఎందుకు అంటే అన్వాంటెడ్ టెంపరీ ఫైల్స్ ఏమైతే జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయో విచ్ ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్ మచ్ ఆఫ్ ద మెమరీ అండ్ విచ్ ఆర్ బీన్ స్ట్రక్కింగ్ ద ఛానల్స్ ట్రాఫిక్, దోస్ కుడ్ బి డిలీటెడ్. సో అక్కడ మనం వాటిని కలెక్ట్ చేసుకుని మనం అవాయిడ్ చేస్తాము ఆర్ ట్రాష్లోకి మనం పంపించేస్తాం అనమాట. సో ఫర్ దట్ వన్ వీ నీడ్ ద యాడెడ్ మాడ్యూల్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. అండ్ ఎక్సెప్షన్స్, మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ అయినా రావచ్చు. ఎర్రర్ ఎక్సెప్షన్స్ రావచ్చు, ఆర్బిటరీ ఎక్సెప్షన్స్ రావచ్చు. వాట్ ఎవర్ విత్ ఎక్సెప్షన్స్ మే అక్కర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కమ్యూనికేషన్. సో అలాంటివి వచ్చినప్పుడు కూడా మనం వాటిని సక్సెస్ఫుల్గా స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం ముందే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ కన్స్ట్రక్ట్స్ కూడా రాసి పెట్టుకోవాలి. దీస్ మే హ్యాపెన్ ఇంట అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇవి ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతూ ఉంటాయి. మనకు కనిపించాలని కానీ, లేకపోతే ఇంత స్క్రీన్ మీద ప్లే అవ్వాలని కానీ, లేకపోతే యూజర్కి తెలియాలని కానీ అని ఏం లేదు. సో వెన్ ఎవర్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్ అక్కర్స్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇంటిమేటెడ్ టు ద యూజర్, then only it will be intimated to the user. Otherwise, the other works which has to be done in the background, that will be done accordingly. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు ద డిజైన్ ఇష్యూస్, అయితే ఈ రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్ జరిగేటప్పుడు చేయాలి అని అంటే ఏమేమి డిజైన్ ఇష్యూస్ని మనం రియల్ టైంలో ఫేస్ చేస్తాము. హౌ ద రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ కెన్ బి డిజైన్డ్. అసలు రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్కి సంబంధించిన ఇంటర్ఫేసెస్ కానివ్వండి, ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్స్ కానీ, ఆబ్జెక్ట్స్ని కానీ మనం ఎలాగ ప్రోగ్రాంలో రాస్తాము, అసలు అవి ఎలాగ డిజైన్ చేయాలి, అలా డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎదురయ్యే ఇష్యూస్ ఏంటి అనేది కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఆర్ఎంఐ అనేది ఇది కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు. లోకల్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్ని జస్ట్ మనం కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. లోకల్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ఎక్స్టెండ్ చేసి ఏం చేస్తాం, అక్కడ ఆ ఎక్స్టెన్షన్లో ఏముంటుంది అని అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ద చాయిస్ ఆఫ్ ఇన్వకేషన్ సెమాంటిక్స్. అంటే ఏంటంటే లోకల్గా ఎప్పుడు చేసే మెథడ్స్ని ఇన్వకేట్ చేయడం కాకుండా ఎక్స్టర్నల్గా ఏదైనా డైనమిక్గా ఒక మెథడ్ని, ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని ఇన్వకేట్ చేయాలంటే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇన్వకేట్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ మేక్ ద చాయిస్. అంటే ఎప్పుడు స్టాటిక్గా ఒకటే జరగాలని లేదు. ఏ ప్రాసెస్ నుంచి, ఏ సిస్టమ్ నుంచి, ఏ నెట్వర్క్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ అయినా కూడా మనము ఇన్వోక్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ మేక్ ద చాయిస్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. సో ఆ రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎంతవరకు మనం ట్రాన్స్పరెన్సీని రీచ్ అవుతున్నాం, విచ్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీచ్. దీస్ టూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టింగ్ మెయిన్లీ ద కరెస్పాండింగ్ డిజైన్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎంఐ. మనం ఆర్ఎంఐ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఇవి రెండు మైండ్లో ఉంచుకోవాలి. అండ్ దీస్ టూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మెయిన్లీ ఎఫెక్టింగ్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎంఐ అనమాట. సో కమింగ్ టు ద ఆర్ఎంఐ ఇన్విటేషన్ సెమాంటిక్స్. సో ఆర్ఎంఐ ఇన్విటేషన్ సెమాంటిక్స్లో ఎప్పుడు మనము మోస్ట్లీ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద కరెస్పాండింగ్ ఆర్ఎంఐ హ్యాస్ టు గ్యారంటీ ద డెలివరీ ఆఫ్ ద మెసేజెస్. ఎందుకు అంటే ఇన్వకేషన్ సెమాంటిక్స్ ఫాలో అవ్వాలి అని అంటే ఏ పర్టికులర్ ఇన్వకేషన్ అయినా, ఏ మెథడ్ అయినా, ఎక్కడి నుంచి అయినా మనం కాల్ చేస్తున్నాము అంటే వీ హ్యావ్ టు పర్ఫెక్ట్లీ వర్క్ ఆన్ దట్. ఇట్ హ్యాస్ టు వర్క్అవుట్ పర్ఫెక్ట్లీ. అది ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ టు బి ఫాలోడ్. ఫస్ట్ ఆ ఇన్వకేషన్ సెమాంటిక్స్ ఏంటో మనం చూసుకోవాలి. ఏంటి అంటే దాంట్లో మనము ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా కూడా we can request a retry message. I mean, we can retry for any request messages, and we are able to filter the duplicates if any, and we can also try for the retransmission of the data at any moment. If you can do that, any three, ఈ త్రీలో ఏదైనా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలిగితే డిపెండింగ్ అపాన్ ద అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ గ్యారంటీ ద డెలివరీ ఆఫ్ ద మెసేజెస్ మేము పర్ఫెక్ట్గా గ్యారంటీ చేయగలం. ఏం చేయాలి, రిక్వెస్ట్ మెసేజ్ని రిట్రై చేయొచ్చు, డూప్లికేట్స్ ఏమైనా వస్తే ఫిల్టర్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఏదైనా మెసేజ్ మనకు ఒమిట్ అయ్యింది అని అనుకుంటే దాన్ని రీట్రాన్స్మిషన్ కోసము రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు. దెన్ ఓన్లీ ద కరెస్పాండింగ్ ఆర్ఎంఐ is said to be perfectly designed, or it is being giving you the fruitful results అనమాట. ఓకే. సో ఏ కాంబినేషన్లో మనకి ఎలా జరుగుతుందంటే ఖచ్చితంగా వర్క్ లేదా అనేది డిఫరెంట్ కాంబినేషన్లో ఈ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ మెకానిజమ్స్ అప్లై చేసిన దాన్ని బట్టి మన ఇన్వోకేషన్ సెమాంటిక్స్ అప్లై అవుతాయండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దాని గురించి మనం డీప్గా చెప్పుకున్నాము. మేబీ ఇన్వకేషన్ సెమాంటిక్స్లో ఒక్కొక్కసారి మనకి మెసేజ్ వెళ్ళొచ్చు, పూర్తిగా వెళ్ళకపోవచ్చు. ఎలాంటి ఫెయిల్యూర్స్ రావచ్చు అంటే ఒమిషన్ ఫెయిల్యూర్స్ రావచ్చు, లేదంటే క్రాష్ ఫెయిల్యూర్స్ రావచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ ద ఒమిషన్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ద క్రాష్ ఫెయిల్యూర్స్ వీ మే నాట్ రిసీవ్ ద పర్టికులర్ మెసేజ్. ఓకే. ఎందుకు అని అంటే మనం ఏ పర్టికులర్ కరెక్టివ్ మెజర్ కూడా మనం అప్లై చేయట్లేదు ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మేబీ ఇన్వకేషన్ సెమాంటిక్స్. బై లక్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా జరిగితే మన మెసేజ్ రీచ్ అవుతుంది, లేదు అని అంటే ఇట్ మే నాట్ రీచ్.
అట్లీస్ట్ వన్ ఇన్వొకేషన్ సెమాంటిక్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఏదో ఒక ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ మెసేజ్ సెమాంటిక్స్ అయినా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే రీట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ కానీ, రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ కానీ, రీట్రై చేయటం కానీ, లేదంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ట్రయింగ్ విత్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ డూప్లికేట్ ఫిల్టర్. మనం ఏది చేసినా అందులో ఏదో ఒకటి వర్కౌట్ అయ్యి మనకు ఒకసారి అయినా కూడా ఇన్వొకేషన్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అట్మోస్ట్ వన్స్ ఇన్వొకేషన్ సెమాంటిక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెమాంటిక్స్ అంటే అన్ని ఇన్వొకేషన్స్ వర్కౌట్ అవుతాయి. ఎప్పుడు అన్ని ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ మెథడాలజీస్ మనము అప్లై చేస్తే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ సెండర్ టు ద రిసీవర్. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ. సో ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్ని విధాలా మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నామా లేదా, ఒకటి ఇన్వొకేషన్ సెమాంటిక్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామా లేదా, ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ద ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ మెకానిజమ్స్ అనుకున్నాం. అంటే ఏంటంటే ఫాల్ట్ని టాలరేట్ చేస్తూ ఏదైతే మనం చేయగలమో, అంటే రెక్టిఫికేషన్ మెథడాలజీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలము, అవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ మనం అన్ని మెథడ్స్ని ఇన్వోక్ చేసుకోగలుగుతున్నామా లేదా, దట్ కుడ్ బి డన్. And next one is transparency. By implementing the RMI, whether we are able to get the transparency or not. ఎందుకు అంటే రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్లో ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీస్ మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో కూడా మనకి అన్ని సార్ట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీస్ మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది అని చెప్తున్నాం. సో ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇప్పుడు RMI మనకి ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంప్లిమెంట్, అదర్వైజ్ దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద RMI. మనం రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకి ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీస్ అన్ని బేస్లో కూడా ఫుల్ఫిల్ అయితేనే we can say that RMI is successful. ఎలాంటి కేసెస్లో అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు లుక్ లైక్ ఇన్వొకేషన్, ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ హ్యాస్ టు టాలరేట్ ద failures of local ones, shouldn't be vulnerable, and it's going to be taking care whether it is to be the network invocation or the out of network invocation, and it shouldn't be avoid the latency. ఈ latencies ఏమీ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా రిమోట్ ఇన్వొకేట్ చేస్తున్నాము లేదా, ఇన్ని కేసెస్లోనూ కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్. ఓకేనండి. సో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సే దట్ RMI is successfully implemented. అండ్ కమింగ్ టు ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ RMI, డిజైన్ ఇష్యూస్ చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వెళ్దాం. సో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము, హౌ ద రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్న ఆబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ డైరెక్ట్గా జరిగిపోతుందా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ లోకల్ ఇన్వొకేషన్ ఆర్ మేబీ ద రిమోట్ ఇన్వొకేషన్, ఎలా అయినా సరే అంటే ఒక ప్రాసెస్కి మధ్యలో, లేదా ఒక సిస్టమ్కి మధ్యలో ఉన్న ప్రాసెస్కి మధ్యలో, లేకపోతే ఒక ఆబ్జెక్ట్కి మధ్యలో ఎలాగ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది, వెదర్ దే కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ దాట్ ఆర్ నాట్, హౌ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ విల్ బి డన్. ఇక్కడ చూడండి, several separate objects and modules are involved in the remote method invocation. సో మనం అనుకుంటున్న కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్న ఓన్లీ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే మనకి ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్లో కాదు, డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ మనకి RMI ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అని అంటున్నారు. ఓకే, ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. See here, an application level object A invokes a method in a remote application level object B for which it holds ఏ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అంటున్నారు. అప్లికేషన్ లెవెల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ అంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఏ అని అనుకుంటే అది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్వోకింగ్ ద మెథడ్ ఇన్ రిమోట్ అప్లికేషన్ లెవెల్ ఆబ్జెక్ట్ బిలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ బికి సంబంధించిన రిమోట్ అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ని ఇన్వోకేట్ చేస్తుంది. దానికోసం అది ఏం హోల్డ్ చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హోల్డింగ్ ద రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. చూడండి, సో ఇది క్లయింట్ సిస్టమ్, ఇది సర్వర్ సిస్టమ్, ఇది మన ఆబ్జెక్ట్ ఏ, ఇది మన ఆబ్జెక్ట్ ఏ. ఓకే, అర్థమైందా, ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఏ, ఇది ప్రాక్సీ ఫర్ బి, ఇది రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్, ఇది కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ సిస్టంలో ఆబ్జెక్ట్ బి అండ్ ప్రాక్సీ ఫర్ స్కెలెటన్ అండ్ డిస్పాచర్ ఫర్ బీస్ క్లాస్. ఇక్కడ కూడా రిమోట్ రిఫరెన్స్ మోడల్ ఉంది, కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఉంది. ఇది ఇట్ ఈస్ బీన్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ సర్వెంట్ హియర్. ఇది సర్వర్ మాడ్యూల్లో బి ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అ సర్వెంట్. ఓకే, ఇట్స్ అ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ it is also having the communication module and also the remote reference module, right? And in addition to that, this server system or a server process is having a skeleton and a dispatcher for B's class. And the communication will be done in between the two communication modules of the two systems. ఈ టూ సిస్టమ్స్కి సంబంధించిన
టూ కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్లో మాత్రమే కమ్యూనికేషన్, వాటి మధ్యలో మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. సో ఏ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిక్వెస్టింగ్ బి అండ్ బి ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిప్లైంగ్ టు ద ఏ. ఏ ఈస్ గోయింగ్ టు రిక్వెస్టింగ్ బి అండ్ బి ఈస్ గోయింగ్ టు రిప్లైంగ్ టు ఏ. దట్ ఈస్ బీన్ డన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్. సో వీటన్నిటికీ హెల్ప్ అయ్యేవి ఏమి ఉన్నాయి ఇక్కడ చూద్దాం. ఏకి సంబంధించి ప్రాక్సీ ఫర్ బి, కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ అండ్ రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్. అవి ఏ దగ్గర ఉన్నాయి? మీ దగ్గర ఏమున్నాయి? సేమ్ కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఉంది, రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్ ఉంది. అదర్ దాన్ దట్ the remote object B is consisting of skeleton and dispatcher for B's class. ఓకేనండి, రైట్. సో వీటితో మనకి రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, వేటి మధ్యలో ఏ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది, ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఓకే, మా అందరికి అర్థమవుతుందా? సో మనం సింపుల్గా జావాలో కానీ ఓఓపిలో కానీ ఒక ఆబ్జెక్ట్తో ఒక మెథడ్ని మనం ఇన్వోక్ చేసి పారామీటర్స్ పాస్ చేసి బై రిఫరెన్స్ బై వాల్యూనో మనం జస్ట్ ఒక మెథడ్ని ఇన్వోక్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇట్ మే బి బిట్వీన్ ద సింగిల్ క్లాస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ మెథడ్ ఇన్వోక్ చేస్తున్నామా, అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ మెథడ్ ఇన్వోక్ చేస్తున్నామా, కన్స్ట్రక్టర్తో కాల్ చేస్తున్నామా, డైరెక్ట్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నామా, లేదా ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసి ఇన్స్టాంటియేట్ చేస్తున్నామా, ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ని ఇన్స్టాంటియేట్ చేస్తున్నామా, అవి దేనికి యూజ్ అవుతాయి, హౌ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేటింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ ప్రోగ్రామ్స్, ఇదంతా ఇక్కడ మీకు ప్రాక్టికల్ ఇలిస్ట్రేషన్ కనపడుతుంది. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో మీకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ పారాడిగ్మ్ ఎలాగా ఒక ప్రాసెస్కి ఇంకొక ప్రాసెస్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది, హౌ దే విల్ బీ కమ్యూనికేటింగ్ యాజ్ వీఆర్ బీన్ ఫిజికలీ లుకింగ్ దట్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ బీన్ కమ్యూనికేటింగ్ ఆర్ సిస్టమ్ ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్. సిస్టమ్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాయి, ప్రాసెస్ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాయని ఫిజికల్గా మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఒక ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్నల్గా లోపల ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ మనకి ఇలిస్ట్రేట్ చేసి చూపిస్తున్నారు. See, please everybody note down this diagram and identify the modules and remember those modules where they are being helping each and every process for the remote communication. ఇక్కడ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్కి, రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్కి ఎలాగ ఒక్కొక్క మాడ్యూల్లో ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ప్రాసెస్కి యూజ్ అవుతుందో మీరు కొంచెం మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఈ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. అందరూ నోట్ చేసుకున్నారా? షాల్ ఐ గివ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ నోటింగ్ దట్. ప్లీజ్ నోట్ ద డయాగ్రామ్. Take a minute to note it. Right. Hope you have noted that diagram. I'll go to the next one. So first we are discussing about the communication module. So what is communication module for?
and what it is doing. See, the two cooperating communication models carry out the request statement protocol. ఇవి ఏం చేస్తాయంటున్నారు, దే విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ కమ్యూనికేషన్ మోడల్ మనకి టూ పార్టీస్లోనూ ఉన్నదండి. Okay, they are being able to communicate with each other. There will be direct contact in between those two models itself. ఆబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాయి అనుకున్నా కూడా మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నా కూడా అంటే మనం ఏమనుకున్నాము, సిస్టమ్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాయి, దేర్ ఆఫ్టర్ మళ్ళీ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాయి, దేర్ ఆఫ్టర్ దాంట్లో ఆబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాయి అనుకుంటున్నాం. సో అట్లీస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా కూడా డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతాయేమో అనుకుంటే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అగైన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ హియర్. సో ఆ కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్ మాత్రమే ఇక్కడ మనకి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ కాల్డ్ యాజ్ రిక్వెస్ట్ API ప్రోటోకాల్. రిక్వెస్ట్ API ప్రోటోకాల్ బేసిస్లో ఇవి రెండు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి. అయితే ఇవి ఏ పర్టికులర్ ఏవి యూజ్ చేసుకుని కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి అంటే, దిస్ మాడ్యూల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ 3 ఐటమ్స్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ API మెసేజ్. ఏంటి అంటే మెసేజ్ టైప్, రిక్వెస్ట్ ఐడి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. ఏ మెసేజ్ వచ్చింది, అది రిక్వెస్టా, రిప్లైయా, లేకపోతే ఏ మెసేజ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ఐడి, అండ్ ఐడి విల్ బి గివెన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ మెసేజ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి దానికి కమ్యూనికేషన్ వచ్చింది, మెసేజ్ వచ్చింది అనేది ఈ 3 డేటాతోనే అవి రెండు కూడా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, అండ్ దీస్ మాడ్యూల్స్ అంటే మెసేజ్ టైప్ కానీ, రిక్వెస్ట్ ఐడి కానీ, లేదంటే ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దోస్ ఆర్ ద మెసేజ్ ఐడెంటిటీస్. ఈ కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్సే మనకి స్పెసిఫైడ్ ఇన్వొకేషన్ సెమాంటిక్స్ అంటే ఏ పర్టికులర్ ఇన్వొకేషన్ సెమాంటిక్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము, రిక్వెస్ట్ ట్రై చేస్తున్నామా, రీట్రైయా, అది రీట్రాన్స్మిషనా, లేకపోతే డూప్లికేట్ ఫిల్టరింగ్ వాడుతున్నామా, అది ఏ పర్టికులర్ కేటగిరీకి మనం మెసేజ్ పంపించామనేది ఈ మెసేజ్ యొక్క 3 కేటగిరీస్ ఐటమ్స్ నుంచి మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద కమ్యూనికేషన్ మోడల్ ఇన్ ద సర్వర్ సెలెక్ట్స్ ద dispatcher for the class of the object to be invoked passing on its local reference. So dispatcher ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇక్కడ skeleton and dispatcher for beast class అన్నాం కదా, ఇది సర్వర్ క్లాస్. ఇప్పుడు మనకి సర్వర్ క్లాస్ గురించి చెప్తున్నారు. కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఇన్ ద సర్వర్, మనకి సర్వర్లో ఉన్న కమ్యూనికేషన్ మోడల్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సెలెక్టింగ్ ద డిస్పాచర్ ఫర్ ద క్లాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు బి ఇన్వోక్డ్. ఏ పర్టికులర్ క్లాస్లో ఉన్న ఏ ఆబ్జెక్ట్ని మనము కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, దేంతో అయితే కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము దాన్ని ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన డిస్పాచర్ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఎవరు, కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఆఫ్ ద సర్వర్, పాసింగ్ ఆన్ ఇట్స్ లోకల్ రిఫరెన్స్. దాని లోకల్ రిఫరెన్స్ అది పంపించుకుని, ఎస్ you are the dispatcher for so and so class of the so and so object, so that object now tries to communicate with the object that has been requested. Now ఎక్కడి నుంచి అయితే రిక్వెస్ట్ వచ్చిందో ఆ ఆబ్జెక్ట్తో ఇప్పుడు సో అండ్ సో ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటుంది, సో దట్ ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ ఇట్ అని చెప్పేసి డిస్పాచర్కి ఆ లోకల్ రిఫరెన్స్ పంపిస్తుంది అనమాట. హూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సెండింగ్, ద కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి selecting that particular dispatcher in order to inform that particular object of the so and so class with which the requested object want to communicate. Okay, I think I am clear. Next one is remote reference model. So akkadiki that is there is a communication interaction between the two communication modules and identified the two objects which has to communicate. akkadiki communication modules lo madhyalo understanding vachindi, ఏ పర్టికులర్ మాడ్యూల్స్ ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకున్నారో కూడా వాటికి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. అండ్ కమింగ్ టు ద రిమోట్ రిఫరెన్స్ మోడల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు రిమోట్ రిఫరెన్స్ మోడల్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం. సో ఇట్స్ వన్ విచ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ట్రాన్స్లేటింగ్ బిట్వీన్ ద లోకల్ అండ్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్ అండ్ క్రియేటింగ్ ద రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్. ఈ రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్ ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని అంటే, ట్రాన్స్లేటింగ్ బిట్వీన్ ద లోకల్ అండ్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్సెస్. అంటే ఇప్పుడు మనకి రిమోట్ ఇన్వొకేషన్ కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్కి వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి, క్లయింట్ నుంచి. వి బీన్ రిసీవ్డ్ ద రిమోట్ ఇన్వొకేషన్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ అండ్ the communication module in the server, it has been turned that remote invocation into the local reference through the dispatcher to the corresponding class object. ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్తో అది కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటుందో దానికి రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ ఎలా పంపించింది, లోకల్ రిఫరెన్స్గా కన్వర్ట్ చేసి పంపించింది. సో దానికి ఒక రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ని క్రియేట్ చేసి యాజ్ అ లోకల్ రిఫరెన్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి.
సో దానికోసము వాట్ ద రిమోట్ రిఫరెన్స్ మోడల్ is going to be using అంటే the remote reference module is going to have a remote object table that is going to be recording the correspondence between the local object references in that process and remote object references. ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్ లోకల్ రిఫరెన్సెస్ చేస్తున్నాయి, ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్ రిమోట్ రిఫరెన్సెస్ చేస్తున్నాయి అని ఒక రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్ని రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద రెఫరెన్సెస్. ఎలా అయితే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టేబుల్ ఉంటుందో అలాగే పేజ్ టేబుల్ ఉంటుందో, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిఫరెన్సింగ్ ఆల్ ద పేజెస్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిఫరెన్సింగ్ ద జాబ్స్, ప్రాసెస్ ఐడీస్, ప్రాసెస్ టేబుల్స్, అలాగే పేజ్ టేబుల్స్ ఎలా అయితే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో మనం మెయింటైన్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా మన రిఫరెన్సింగ్ మాడ్యూల్, రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్ ఇస్ గోయింగ్ టు మెయింటైనింగ్ అ టేబుల్ కాల్డ్ యాజ్ remote object table, which is going to maintaining the log of all the local object references and all the remote object references for the ఫ్యూచర్ పర్పసెస్. ఏం జరుగుతుంది అనేది అక్కడ ట్రాకింగ్ అవుతుంది అనమాట. సో రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్లో ఏముంటాయి, సో అందులో ఏం స్టోర్ చేస్తుంది అని అంటే అన్ ఎంట్రీ ఫర్ ఆల్ ద రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ హెల్డ్ బై ద ప్రాసెస్. అన్ని రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాసెస్కి సంబంధించి అన్నిటినీ ఎంట్రీ చేస్తుంది. ద రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ బి విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద టేబుల్ అట్ ద సర్వర్. సో బి అనేది ఇప్పుడు రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కాల్డ్ బై ఏ యాజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్. కాబట్టి బి యాజ్ ద రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద టేబుల్ ఇన్ ద సర్వర్. అండ్ ఎంట్రీ ఫర్ ఈచ్ లోకల్ ప్రాక్సీ. అలాగే లోకల్ రిఫరెన్సెస్ ఇన్వొకేషన్స్కి సంబంధించిన ప్రతి ప్రాక్సీని కూడా అందులో ఎంటర్ చేస్తుంది. ద ప్రాక్సీ ఫర్ బి విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద టేబుల్ అట్ ద క్లయింట్. సో బి యొక్క ప్రాక్సీ ఏదైతే ఉందో, బికి రిఫర్ చేయాల్సిన లోకల్ ఎంటిటీ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ క్లయింట్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకు అని అంటే బి యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఇంటర్నల్గా మనకు తెలిస్తేనే వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ అండ్ వీ కెన్ పెయిర్ విత్ ద బి ఫ్రమ్ ద ఏ. అది మీకు ఆల్రెడీ నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను. వీఆర్ డూయింగ్ pairing with the remote objects by getting the IP addresses of the local objects. Local object IP address మనం get చేసుకుంటేనే we are able to pair with that particular remote objects to communicate with or to continue with. సో దట్ ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్ ఒకదానికొకటి రిక్వెస్ట్ రిప్లైస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాక దే హ్యాస్ బీన్ గాట్ అన్ ఐడియా దట్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యాస్ టు కమ్యూనికేట్ అండ్ విచ్ ఈస్ టు బి డిసైడెడ్ యాజ్ లోకల్ అండ్ విచ్ ఈస్ టు బి డిసైడెడ్ యాజ్ ఫారెన్. సో అది డిసైడ్ అయిన తర్వాత డిస్పాచర్ నుంచి లోకల్ రెఫరెన్స్ పంపించిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి ఇంటిమేటెడ్ టు ద రిమోట్ రెఫరెన్స్ మాడ్యూల్. సో రిమోట్ రెఫరెన్స్ మాడ్యూల్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే విచ్ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యాస్ బీన్ అసైన్డ్ యాజ్ ద లోకల్ రెఫరెన్సెస్ అండ్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యాస్ బీన్ అసైన్డ్ యాజ్ ద రిమోట్ రెఫరెన్సెస్, దర్ ఎంట్రీస్ విల్ బి సెపరేట్లీ నోటెడ్. సో అది ఎక్కడ నోట్ చేసుకుంటుంది అంటే రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్లో ఇదంతా నోట్ చేస్తుంది. సో రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్లో టేబుల్లో ఏమేమి ఎంట్రీస్ ఉంటాయంటే ఒకటి రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంట్రీస్, అది మనకి సర్వర్ సిస్టంలోనే నోట్ అయి ఉంటాయి ఏవైతే అసైన్ చేయబడ్డాయో వాటి అన్ని. అలాగే ఇంకొకటి ఏముంటుంది అని అంటే లోకల్ ప్రాక్సీ ఎంట్రీస్. లోకల్ ప్రాక్సీ ఎంట్రీస్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయబడతాయి అంటే దే విల్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద క్లయింట్ సిస్టమ్స్ ఫ్రమ్ వేర్ ద రిక్వెస్ట్ మెసేజ్ హ్యాస్ బీన్ డిస్పాచ్డ్. ఏ సిస్టమ్ నుంచి అయితే రిక్వెస్ట్ మెసేజ్ డిస్పాచ్ చేశారో అక్కడ వాటి యొక్క రిఫరెన్సెస్ టేబుల్స్లో వాటి యొక్క ప్రాసెస్ని రికార్డ్ చేయబడుతుంది. ఇలాగా రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్స్ యొక్క డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి వాట్ కుడ్ బి ద యాక్షన్స్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ద రిమోట్ రిఫరెన్స్ మోడల్. అసలు రిమోట్ రిఫరెన్స్ మోడల్ మనకి ఇంకేమేం చేస్తుంది అంటే when a remote object is to be passed as an argument or result for the first time, the remote reference module is asked to create a remote object reference which it adds to the table. So first time ganaka manaki a object b object ni call చేస్తుంది. First time if the a is been remotely invoking the b object, then it is asking that particular remote reference module to create a remote object reference for that particular object a with b. ఏ బీతో రిమోట్ రిఫరెన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏకి సంబంధించిన రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేయమని రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్ మనల్ని అడుగుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాడింగ్ ఇట్ టు ద టేబుల్. సో మనం తర్వాత ఇంకెప్పుడు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నా కూడా ద సేమ్ రిమోట్ రిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి యూస్డ్. ఓకే, అండ్ when a remote object reference arrives in a request or a reply message, the remote reference module is asked for the corresponding. నేను చెప్పింది అది. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ని అది స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. మనం తర్వాత ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కూడా అదే ఆబ్జెక్ట్ని డైరెక్ట్గా మనకి రిఫర్ చేస్తుంది. సో యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది
where the interfaces are been working for us, where the interfaces are been exhibiting the methods, where the interfaces are been giving you the corresponding object information. నేను చెప్పాను మీకు ఇంటర్ఫేసెస్లో రిమోట్ మెథడ్కి ఇన్వకేషన్కి వీలుగా ఉన్న మెథడ్స్ ఏంటి, వాటికి సంబంధించిన రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి. So that using that particular objects, we are going to referring those methods for invoking them. So that is the advantage of having the remote interfaces on the side of the processes. So that is where this remote reference module is being working for. So remote interfaces la data anta pettali ante avi ekkadi nunchi techukuntayi, they are being hiring the information from the remote reference module. So please everybody keep in mind the previous diagram. సో ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఏమేమి డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి అని అంటే రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నెంబర్ హాస్పిటల్లో ఆఫ్ బెడ్స్ మాడ్యూల్స్ లేవు, హావ్ బీన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ యువర్ లేదు, కమ్యూనికేషన్. ఇంజెక్షన్స్ దట్ లేవు. ఈస్ టు బి కీప్ ఇన్ మైండ్. ఎలా ఉన్నారు తెలుసా రోడ్డు మీద జనాలు? మనం అనుకుంటున్న ఒక 2 మాడ్యూల్స్తో బ్లాక్ మార్కెట్ లో అమ్ముతారు ఇంజెక్షన్స్, చనిపోతున్నారు. గౌతమి గౌతమి ఏడుపు వస్తుంది. మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, యు ఆర్ అన్మ్యూటెడ్. రైట్. సో ఈ డయాగ్రామ్ మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్తో కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటుంది అంటే రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఇందాక చెప్పేసుకున్నాం. ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చేసింది. వాట్ specific instance that how they will be creating, how they will be calling the remote objects, how the intern instantiation of the remote objects will be happen, how they will be communicating, if they want to do the remote references, how it will be happen అని మనం చెప్పుకున్నాం. బట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ మాడ్యూల్స్ మనకి ఇక్కడ యూజ్ అవుతున్నాయో చెప్తున్నాను. ఓకే, ఒక నిమిషం. So coming to the servants ఎలా యూజ్ అవుతాయి అని అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ ద బాడీ ఆఫ్ ఎ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్. సర్వెంట్ అనేది ఏంటి అంటే ఆ క్లాస్కి ఆ మూమెంట్లో ఒక ఇన్స్టెన్స్ అనమాట కాపీ అనమాట. ఒక కాపీ జనరేట్ అవుతుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడింగ్ ద బాడీ ఆఫ్ ఎ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్. మీ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఒక బాడీని ప్రిపేర్ చేసింది అంటే ఆ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ పర్టికులర్ కాపీని యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి altering the original program at all, which is been using the copy of your program. ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క కాపీని మాత్రమే యూజ్ చేసుకుని ఆ ఆబ్జెక్ట్ రిఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎవెన్చువల్లీ హ్యాండిల్స్ ద రిమోట్ రిక్వెస్ట్ పాస్డ్ ఆన్ బై ద కరెస్పాండింగ్ స్కెల్టన్. ఏ పర్టికులర్ స్కెల్టన్ అయితే దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించిందో లేదంటే రిక్వెస్ట్ని పంపించిందో ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ డిస్పాచర్ అంటే ఏంటి, స్కెల్టన్ అంటే ఏంటి, ప్రాక్సీ అంటే ఏంటో చెప్పుకునే ముందు జస్ట్ వీల్ హ్యావ్ ఎ సమ్మరీ దట్ హౌ ద పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ విల్ బి డన్. సి ఒక్కసారి మీకు ఒక చిన్న ఐడియా కోసం నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మన కమ్యూనికేట్ చేస్తున్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటివి యాక్చువల్లీ ఇవి ఏ అండ్ బి. మనం ఏమనుకున్నాము, ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ కమ్యూనికేట్ జరుగుతుంది అని అంటే ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ కాదు, దానికి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఏమైతే మనం జనరేట్ చేసామో దే విల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయండి, హౌ దే విల్ హ్యావ్ ద కమ్యూనికేషన్ బ్రిడ్జ్ ఇన్ బిట్వీన్ అంటే వాటి మధ్యలో ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. సో దట్ త్రూ ద ఇంటర్ఫేస్ one will be knowing with each other that what are the methods of A and what are the methods of B, so that A can know that what are the methods of B and B will be know about the methods of A, so that through the interface they are able to know that what are all the methods available with each other and the objects with which they want to communicate, so that they can ఏ ఆబ్జెక్ట్తో అవి కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ మెథడ్స్ ఇన్వోక్ చేయగలవు. ఏ విల్ బి నోయింగ్ విత్ బి అండ్ బి విల్ బి నోయింగ్ విత్ ఏ అని అనుకున్నాం. దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్లీ టు బి హ్యాపెన్. అయితే ఈ ఇంటర్ఫేసే కాదు, ఇంటర్ఫేస్ కన్నా కూడా ఇంకా చాలా ఉంటాయి అని మనకి ఇప్పుడు తెలిసింది. ఏమేమి ఉంటాయి, ఇఫ్ యు ఆర్ ద క్లయింట్, ఇఫ్ యు ఆర్ బీయింగ్ సెండింగ్ అ రిక్వెస్ట్, యూ విల్ బీ పొసెస్డ్ విత్ a remote reference module, a communication module, and a proxy for remote object with which you want to communicate. ఏ బీతో కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటుంది అంటే బి యొక్క లోకల్ ప్రాక్సీని
ఇక్కడ మనం స్టోర్ చేస్తున్నాము. బి యొక్క లోకల్ ప్రాక్సీని ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాము. అలాగే ఒక కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్. ఒక రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది. ఒక రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మీకు రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది. అలాగే మనం ఎవరిని కాల్ చేస్తున్నాము? ఏ ఇస్ బీన్ కాలింగ్ బి. సో బి సైడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీన్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ సర్వర్, ఎందుకంటే ఏ బీని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. ఏ ఇస్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద క్లయింట్ అండ్ బి ఇస్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద సర్వర్. ఓకే, సర్వర్ అనే అనుకుందాం. సో బి దగ్గర రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ బి అనమాట. సో బి దగ్గర కూడా ఒక కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఉంది, ఒక రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్ ఉంది. నౌ బి ఈస్ బీన్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ సర్వెంట్ అని అనుకున్నాము. అండ్ అగైన్ అదర్ దాన్ ఏ దగ్గర ప్రాక్సీ ఆఫ్ బి ఉంది అండ్ బి దగ్గర మాత్రము సమ్ స్కెలెటన్ డిస్పాచర్ ఫర్ బీస్ క్లాస్. బీతో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బి యొక్క క్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి బి క్లాస్కి సంబంధించి స్కెలెటన్ అండ్ డిస్పాచర్ ఒక మాడ్యూల్ ఉంటుంది. స్కెలెటన్ అండ్ డిస్పాచర్ అనే ఒక మాడ్యూల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏ బి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే ఏ యొక్క కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ బి యొక్క కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి. ఏ యొక్క కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ బి యొక్క కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ దే కమ్యూనికేట్ దెన్ ఓన్లీ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లైస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రాసెస్డ్ అగైన్. సో ఇక్కడ ఏ అండ్ బి డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయా? దే ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కమ్యూనికేటెడ్. దే ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ త్రూ దేర్ కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ రిప్లై బేసిస్. రిక్వెస్ట్ రిప్లై ప్రోటోకాల్ బేస్ యూజ్ చేసుకుని పనిచేస్తాయి. ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ రిప్లై బేసిస్ పనిచేస్తుందో ఏ రిక్వెస్ట్ బికి పంపుతుందో బి యొక్క కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుందో ఇమీడియట్గా ఇక్కడ ఇది ఏం చేస్తుందని చెప్పాను నేను. వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, దిస్ కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెలెక్టింగ్ one of the dispatcher to send a local reference to the class of the B to communicate with the object B. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఏ నుంచి బీకి వచ్చింది. బీకి వచ్చింది అన్న విషయం బీకి తెలియాలి కదా. తెలియటం కోసము దానికోసము ఈ కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఏం చేసింది? కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ హ్యాస్ బీన్ సెలెక్టెడ్ a dispatcher of corresponding B class in order to inform the local reference of the object B. Object B కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వే చేయడం కోసం డిస్పాచర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. డిస్పాచర్ ఎవరిని సెలెక్ట్ చేయాలి? డిస్పాచర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ బి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ బి ఎలా యాక్ట్ చేయాలి? ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ రిసీవ్డ్ ద మెసేజ్, ఇట్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ద రిమోట్ ఇన్వకేషన్. రిమోట్ ఇన్వకేషన్ రిసీవ్ చేసుకుంది కాబట్టి నౌ ద ఆబ్జెక్ట్ బి ఈస్ ద రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ బి. అవునండి, ఇది ఇప్పుడు రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుందా, లోకల్ ఆబ్జెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుందా? హౌ ద ప్రాసెస్ విల్ నో అంటే all the local objects and all the remote objects which are dynamically changing their roles will be logged dynamically from time to time ఇన్ ద రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్స్. ఈ రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటయ్యా అంటే వాటి ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క స్టేట్ ఏంటి, స్టేటస్ ఏంటి అనేవి ఎప్పటికప్పుడు అందులో అవి స్టోర్ చేసుకుంటాయి. ఎందులో స్టోర్ చేసుకుంటాయి? రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ద టేబుల్ కాల్డ్ యాజ్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్. Remote reference modules are going to be maintaining a table called as remote object table in which which objects are being considered as local and which are objects as the remote objects. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏ గనక బీని ఫస్ట్ టైం కాల్ చేస్తూ ఉంటే ఏ ఇస్ బీన్ కాలింగ్ ద బీ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్. సో వాట్ the corresponding communication module will do is communication module will ask the corresponding A to generate an object for the reference of B. బీని రిఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏ యొక్క రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ కోసం ఈ యొక్క రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ని క్రియేట్ చేయమని చెప్పి ఇక్కడ స్కెల్టన్కి కానీ డిస్పాచర్ కానీ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది. సో an object reference will be a remote object reference will be created for A and it will be stored in the ROT of B. ఏకి రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ క్రియేట్ అయ్యి అది బి యొక్క రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది, విచ్ ఈజ్ మేనేజ్డ్ బై ద రిమోట్ రెఫరెన్స్ మాడ్యూల్. సో మళ్ళీ రెండోసారి వచ్చి మనం కాల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఏ టు బి, then no need to create the object again. We are already having an object reference in the ROT. So you are using that particular reference and we will be calling. అంటే ఈసారి మనం రిఫరెన్స్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర మనకి డైరెక్ట్గా వ్యూ ఆఫ్ ROT కనిపిస్తుంది అనమాట.
ఇంటర్ఫేసెస్ యొక్క పాసిబిలిటీ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఆల్రెడీ మనకి మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ కనిపిస్తుంది, మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఈసారి కనిపిస్తుంది. సో యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ ద బీ. సో ఇక్కడ మనకి డిస్పాచర్ అవసరం లేదు, అప్పుడు ఒక రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకోక్కర్లేదు. డైరెక్ట్లీ ఏ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ బీ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ ద రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ reference that is having. So that is how these modules are being helpful for us. That is the remote reference module, communication modules, and the remote object table, and how the dispatcher will be selecting you to be chosen as the local remote object. I mean, remote object that has been happened because of the request received from the corresponding method. I think I am clear how the object communication will be happened using the different modules and how the remote method invocation will be done. అయితే కొన్ని మనం ఇక్కడ టర్మ్స్ చెప్పుకోలేదు, లైక్ స్కెల్టన్ కానీ, డిస్పాచర్ కానీ, ప్రాక్సీ కానీ, సర్వెంట్ కానీ మనకి ఎలాగ యూస్ అవుతాయి, హౌ దే విల్ బి యూజఫుల్. జస్ట్ రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్ గురించి చెప్పుకున్నాము, కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము, అవి ఏమేం చేస్తాయి, హౌ దే విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ఆర్ఎంఐ అని. సో ఇంకా మనకి మిగిలిపోయినవి ఏంటి, ప్రాక్సీ ఒకటి, స్కెల్టన్ ఒకటి, డిస్పాచర్ ఒకటి, సర్వెంట్ ఒకటి. సో విల్ బి డిస్కసింగ్ దోస్ మెథడ్స్, I mean those components in the next class, right? So everybody keep that diagram in view so that you can understand how object references will be happen in between the different programs. So మన కోడ్స్ యూస్ చేసుకుని కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాము, ఎప్పటికప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్స్టాంటియేట్ చేస్తున్నాము, జనరేట్ చేసి వాటితో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇట్స్ నాట్ ద మచ్ ఆఫ్ సింపుల్ థింగ్. ఇంకా ఇంటర్నల్గా ఎన్ని మాడ్యూల్స్ రాయాలి, ఎన్ని క్రియేట్ అవ్వాలి, వాటితో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తాము, అన్ని ఎలాగా ఒకదానికొకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి, ఇదంతా కూడా విల్ బి సీన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. And our next topic is the garbage collection, how the garbage collection will be happen in Java. Next one is remote procedure call. ఆ తర్వాత how this RPC will be and RMI will be implemented in the Java. That could be the case study. Okay. Okay. Close the session. ఒక ఈ యూనిట్ మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వండి, సో దట్ యూ కెన్ వర్క్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ రిక్వైర్. సో మీరు ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చిందంటే కాదు, సో ప్రోగ్రామింగ్ని తీసుకుని వెళ్ళి మీరు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ ద నెట్వర్క్స్లో కానీ, లేదా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో కానీ మీరు వర్క్ చేయాలి అని అంటే ఎలాగా మీకు అక్కడ మాడ్యులరైజ్ చేసుకోవాలి వర్క్ని కానీ, సిస్టమ్స్ని కానీ, నెట్వర్క్స్ని కానీ, ఎలాగ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇన్స్టాంటియేట్ చేయాలి, డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్తో లేదా ప్రాసెస్తో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంది.